Það alveg klárt að Ultragloss hefur alltaf staðið sér best af öllum þeim bónum sem ég hef prófað. Þetta frábært efni. Komið sæl. Í þessum þætti ætla ég að vera með fyrirlestur, svona TED-fyrirlestur, sem að fjallar spennandi möguleika 7. skilningavitsins á sviði tækninnar. Nú, ég ætla að heimsækja líka bifreiðaverkstæði Friðrik Ólafssonar og fá þar svona upplýsingar hjá honum Jóni Baldvin Jónsssyni sem að einn af eigendunum á bifreiðaverkstæðinu og starfsmaður. Hann ætlar að sýna mér svona tölvulestur á bílum, hvernig bílar eru tölvulestir. Við þekkjum þetta nú flest en hvernig þetta gert og hvað gera þeir? Nú síðan komið á markaðinn Samsung Galaxy Beam sími og ég oft verið að fjalla svona síma, bæði Nokia og Apple. En þessi Samsung Galaxy sími, hann þeim eiginleikum gæddur að hann líka skjávarpi. Skulum kíkja á þetta myndband. Hi, I'm Wilbin from Samsung, and this is Galaxy Beam, the world's slimmest projector phone. It sports a breakthrough technology that enables users to share their video and photos or business presentations anywhere you have a large space to project. The really interesting thing is that this phone is as thin as a regular handset, but it can create an image up to 50 inches in size. It lets consumers instantly share videos and pictures on the big screen. Business users can leave their projector in the office and just use their phone. The Galaxy Beam is really bright. At 15 lumen, the bulb is brighter even than most handheld Pico projectors. You also get a full smartphone. It runs Android 2.3 Gingerbread, and it's powered by a fast 1 GHz dual-core processor, making it incredibly responsive. Despite incorporating a really bright projector, it's only 12.5 millimeters thick. There's also plenty of space for your photos, videos, and documents. Galaxy Beam is so much more than a phone. It's a handy digital tool that lets you show off your content on the big screen, no matter where you are. Whether that's an informal meet on the street, setting the mood at a party, or simply turning life's moments into something to share immediately. Imagine you're at a birthday party or an anniversary party. You can share YouTube videos in seconds straight onto a ceiling, wall, or door. Students can study together easily wherever they are, in a student residence or lounge, which is great for productive and interactive collaboration. Business users can instantly present on the spot. An architect can show off draft concepts to clients at a building site or any public location. Galaxy Beam combines big ideas with big fun on the go.
Við staddur hérna á bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar í Kópavoginum og ég ætla að kíkja hérna og forvitnast tölvulestur í bílum. Fá svona að vita hvernig þetta er gert og hann ætlar að svara þessu fyrir mig, hann Jón Baldvin Jónsson, einn af starfsmönnum og eigundum verkstæðisins. Blessaður og sæll. Blessaður og sæll. Út með þessa fínu ferðartölvu hérna, en hvernig tölva er þetta? Er þetta eitthvað óhefðbundin vél eða hvernig svona græjar þetta? Þetta er í rauninni bara venjuleg svona ferðarvél, tölva. Og svo erum við með stjórnbóks sem er tengt við þessa vél bara í gegnum USB eða það er komið í dag þráðlaust sko, í Bluetooth eða þannig. Og svo er það tengt bara við bílinn, tengilinn í bílnum sko. En hvenær á hvaða tímapunkt er það þegar fólk er að koma með bílana í svona tölvulestur? Sér maður það á bílnum eða? Já, það kemur fyrst sko ljós í mælaborðinu. Þú farið annað hvort að reykta eða gult ljós eitthvað svoleiðis. Já, svona viðvörunarljós. Já. Já. Er það þegar þú ert að svissa á bílinn eða? Já, eða sko þegar þú varst bara að keyra, eða þú bara í beinum akstri, svo lendur í því að kviknar allt í ljós bara í mælaborðinu. Og þá er það eitthvað skynjar sem starfar ekki eðlilega. Og hvað er það svo sem er gert? Það er hérna, eru þið eitthvað nettengdir eða? Já, hérna erum við sko tengdir annars vegar við sko verksmiðjuna sjálfa ef við þurfum að sækja ítarlegri upplýsingar og svo hins vegar bara tölvan sem er bara standandi sjálf hérna út á gólfi og hægt er að tengja bara við bílinn beint sko. Og við erum vantarlega með, já, er þessi tölva sérhönnun fyrir eitthvað sérstaklega tegundabíl? Já, við erum náttúrulega mest sko, eins og með þessa véla þá erum við mest kannski eins og við Subaru og Nissan bíla sko. Já. Eru þið með fleiri tölvur? Já, svo erum við fleiri líka hérna. Sem er svona eins og kallið Universal tölvur sem gengur á helstu bíla. Já. Þetta er dýrt batteri? Já, þetta kostar svolítið. En þú ætlar að sýna mér hvernig þetta virkar og þú ætlar líka að sýna mér eitthvað blað. Þetta er eitthvað teikning eða ekki? Hvað er þetta? Já, hérna erum við rauninni með teikningu sko af kerfi bílsins. Hérna er stjórntölva hreyfinsins. Hérna er mynd af tenglinum þar sem þú tengir tölvuna við. Já. Og þá koma fullt af leiðslum frá tenglinum og inn á stjórntölvuvélarina sko, til dæmis. Svo kemur það upp ef að kveikna ljós í mælaborðinu hjá þér, sem er jafnvel bara mynd af vél og bílinn kemur hérna inn í tölvulestu þegar við tengjum okkur við tengilinn og þá kemur upp meldingu það sé einhver skynjarinn sem starfar ekki eðlilega. En það er sko saganlega ekki alveg sögð sko þó að hún segir að þessi skynjar sé bilaður. Því að við getum verið með vandamál með leiðslu í sundur eða þá bara eitthvað sambandsleysi í tengi eða pluggi frá stjórntölvu hreyfilsins. Þannig að það getur kannski einhverju sviðum ruglað þá bilana upplýsingarnar í tölvunni sjálfur þá? Já, það er einnig sko, það kemur þá í okkar verkarhing að hólfa þetta niður sko, eða sko greina þetta betur niður. Já. Er þetta skynjari? Er þetta leiðsla eða liggur þetta einhvers staðar í sambandsleysi frá stjórntölvur hreyfingsins að skynja? En tölvan náttúrulega þegar við förum að leita hérna með tölvunni fyrst, það styttir náttúrulega leitin alveg gríðarlega. Þannig að það er nánast sögunni til að maður getur farið að vinna eitthvað sjálfur í bílnum? Já, það fer að heyra sögunni til. Þú ert með einhverja aðra tölvu, er það þessi tölva sem þú tengir við bílinn eða er það einhver önnur sem svo sjáum með eitthvað lítið bóksatinn í bílinn sem sýndi mér áðan? Er það eitthvað annað tækið það? Já, það er þetta bóks sem við fáum frá framleiðanda bílsins. Já. Það vinnur með þessari tölvu vantarlega? Já, það tengist við bílinn. Já. Og í þessu tilfelli þá er það í gegnum bara USB-kabal sem fer inn í gegn sko. Og með því fylgir diskur sem við setjum inn í vélina sko, sem bara forrit til að láta boxið frá framleiðandanum þekkja fartöluna. En hvað með svona uppfærslur síðan? Já, svo fáum við alltaf reglulega uppfærslur sko, frá framleiðanda nýjustu bíla bara. Það er alltaf verið að uppfæra að tölvan geti þekkt nýjustu tegundina og það kostar skildingin sko. Já, er það þá gert okkur einasta ári eða oftar? Já, svona yfirleitt, já, svona 1 sinni til 2 ári. Þá koma uppfærslur sko. Og svo erum við líka að lenda í því ef að bílar kannski, ef kemur upp svo stað að bíli fer ekki í ganga eitthvað þannig, eða kveikna ljósin sko, að þá erum við að fá uppfærslur frá framleiðendum. Þá að framleiðendur séð, það hafi komið upp á eitthvað svo stað að bílinn hefur ekki startað við ákveðið hittastig sko, þá fáum við uppfærslur frá framleiðendum.
Og hver svo nýjasta uppfærslan? Komið eitthvað nýtt í þetta tölvulestrarkerfi sem hægt að segja frá? Nei, það er svo sem ekkit kannski ekki engar merkilegar uppfærslur annað en það breytist þeir breyta öllum gildum inn í stjórnbóksinu En það ekki alltaf að aukast að hvað tölvan getur lesið úr bílum eins og bara að vanti loft í dekk eða eitthvað annað slíkt? Jú, það er alltaf að bætast. Það er alltaf að bætast meira og meira skynjarnir í kringum alla hluti sem gerast í bílum Það er alltaf verið að bæta í flóruna og fleiri skynjarar. Það þýðir náttúrulega bara meiri rafmagnsbúnaður í bílunum og svona meiri hætta. Það eykur líkurnar á því að bilanir, þessar flóknu bilanir, það skjóta upp kollinum. Þannig að bifvélaverk í dag er orðin tölvu snillingur. Þá höfum við það. Ég kem til með að vera með fleiri svona fræðslumóla frá Bifreiðaverkstæði Friðrik Ólafssonar og ég ætla að vera með næst svona fræðslumóla það hvernig við lesum hvað mikið loft á að vera í dekkjunum á bílnum okkar, hvar við finnum það á dekkinu og Jón ætlar að sýna það. Ég ætla að hreypa hérna auglýsingum og strax á auglýsingar ætla að byrja með fyrirlestur sem er þá spennandi möguleikar 7. skilningavitsins af vefnum tækni.com. Þetta búið að vera draumurinn minn lengi að eignast eigin stað og það er loksins búið að rætast núna. Það er svakalega gaman að vinna í svona umhverfi þegar allir eru svo kátir og glaðir og geta óstalega verið þeir sjálfur. Læriðu grundvallaratriði í samningatækni. Ný námskeið að hefjast. Bókaðu núna á framakort.is. Villibráðar hlaðborð Perlunnar byrjar þann 25. október og verði frá 7.990 krónum. Jólahlaðborð Perlunnar byrjar 15. nóvember, þá verði 7.790 krónur. Frábæri tónlistamenn, Perla. Mandarínu ís, sumarmjúkís frá Kjörís. Læriðu á tölvu á einfaldan hátt. Mikið úrval myndbandanámskeiða á vefnum netkennsla.is. Photoshop, Google Picasa, ljósmyndanámskeið, Garmin leiðsögutæki og margt fleira. Netkennsla.is. Íþróttafélög og hópar. Höfum 9 til 18 manna bíla til leigu. Getum útvegað gistingu á hagstæðu verði. Pantaðu bílinn á citycar.is. Langar þig að læra meira á Windows stýrikerfið? Það komið nýtt kennsluefni á vefinn okkar, netkennsla.is. Amerísk steikarsamloka. Kryddmarinera nautabrjóst, heitreikt og langeldað. Með frönskum á 1690 krónur, Texasborgarar, alvöru hamborgarastaður, Grandgarði 11. Íslandsbanki kynnir vaxtaþrep 30 daga. Nýja sparnaðarleið með allt á 4,7% af vöxtum. Vaxtaþrep 30 dagar hentar þeim sem vilja óverðtryggðan innlánsreikning með öruggri og hárri ávöxtun. Stofnaðu vaxtaþrep 30 daga í netbankanum eða næsta útibúi. Nánari upplýsingar eru á islandsbanki.is. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Ultragloss er það bón sem ég hef einna mest eða ég hef notað það í fjöldamörg ár. Ég hef prófað það á móti svo mörgum bóntegundum. Ég hef testað það með því að taka helming af bílum, taka vinstri helming, hægri helming með
ultraglossi og síðan það bón sem ég að prófa. Ultraglossi hefur æfinlega komið best út af þessum bónum. Ég þvæ bílana síðan vikulega eftir þetta set tjöruleysi, set sterka bílasápu og það alveg klárt að ultraglossi hefur alltaf staðið sér best af öllum þeim bónum sem ég hef prófað. Þetta frábært efni. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. We grew up interacting with the physical objects around us, and there are enormous number of them that we every day use. Unlike our most computing devices, these objects are much more fun to use with. When you talk about objects, one another thing automatically comes attached to that thing, and that is gestures, how we manipulate these objects, how we use this object in everyday life. We use gestures not only to interact with these objects, but we also use to interact with each other. Like gesture of namaste, maybe to respect someone, or maybe in India, I don't need to teach a kid that this means 4 runs in cricket. It comes as a part of our everyday learning. So I'm very interested from beginning that how can our knowledge about everyday objects and the gestures and how we use this object can be leveraged to our interaction with the digital world. Rather than using a keyboard and mouse, why can I not use my computer in the same way that I interact in the physical world? So I started this exploration around 8 years back, and it literally started with a mouse on my desk. Rather than using that for computer, I actually opened it. And most of you might be aware that in those days, the mouse used to come with a ball inside, and there are 2 rollers that actually guides the computer that where the ball is moving and accordingly where the mouse is moving. So I was interested in these 2 rollers. And I actually wanted more, so I borrowed another mouse from a friend, never returned him, and I have now 4 rollers. What interestingly I did with these rollers is basically I took them off from these mouses and then put in a one line. It had some strings and pulleys and some spring. And what I got is basically a gesture interface device that actually acts as a motion sensing device made out of $2. So here, whatever movement I do in my physical world is actually replicated inside the digital world just using this small device that I made around 8 years back in 2000. Because I was interested in integrating these 2 worlds, I thought of sticky notes. I thought, why can I not connect the normal interface of physical sticky note to our digital world? A message written on a sticky note with my mom on a paper can come to an SMS, or maybe a meeting reminder automatically syncs with my digital calendar. And a to-do list automatically syncs with you. But you can also search in the digital world, or maybe you can write a query saying, what is Dr. Smith's address? And this small system actually prints out. So it actually acts as a paper input-output system, just made out of paper. In one another exploration, I thought of making a pen that can draw in 3 dimensions. So I implemented this pen that can help designers and architects not only think in 3 dimensions, but they can actually draw so that it's more intuitive to use that way. Then I thought, why not making a Google map, but physical world? Rather than typing a keyword to find something, I put my objects on top of that. If I put a boarding pass, it will show me where is your flight gate. A coffee cup will show you where you can find more coffee, or where you can trace that cup. So this was some of the earlier explorations I did, because the goal was to connect these 2 worlds seamlessly. Among all these experiments, there was one thing very common. I was trying to bring a part of the physical world to the digital world. I was taking some part of the objects or anything intuitiveness of the real life and bringing them to digital world. Because the goal was to make our computing interfaces more intuitive. But then I realized that we humans actually are not interested in computing. What we are interested is in information. We want to know about things. We want to know about dynamic things going around. So I thought about last year, in the beginning of the last year, I started thinking that why can I not take this approach in reverse way? Maybe how about I take my digital world and paint the physical world with that digital information?
Because pixels are actually right now confined in this rectangular devices that fits in our pocket. Why can I not remove this confine and take that to my everyday objects, everyday life, so that I don't need to learn the new language for interacting with those pixels? So in order to realize this dream, actually I thought of putting a big size projector on my head. I think that's why it's called head-mounted projector, isn't it? I took it very literally and took my bike helmet, put a little bit cut over there so that project actually fits nicely. So now what I can do, I can augment the world around me with this digital information. But later I realized that I actually wanted to interact with those digital pixels also. So I put a small camera over there that acts as a digital eye. Later we moved to a much better or consumer-oriented pendant version of that many of you are now knowing as Sixth Sense device. But the most interesting thing about this particular technology is that you can carry your digital world with you wherever you go with you. You can start using any surface, any wall around you as an interface. The camera is actually tracking all your gestures. Whatever you are doing with your hands, it's understanding that gesture. And actually, if you see, there are some color markers that in the beginning version we were using over there. You can start painting on any wall, that you stop by a wall and start painting on that wall. But we are not only tracking here one finger. We are giving you the freedom of using all the both of hands. So you actually can use both of your hands to zoom into or zoom out a map just by pinching operation over here. The camera is actually doing just getting all the images, it's doing the age recognition and also the color recognitions, and like so many small algorithms are going inside. So technically it's a little bit so complex, but it gives you an output which is more intuitive to use in some sense. But I'm more excited that you can actually take it outside. Rather than getting your camera out of your pocket, you can just do the gesture of taking a photo, and it takes photo for you, right? Thank you. And later, I can find a wall, anywhere a wall, and start browsing these photos. Or maybe, OK, I want to modify this photo a little bit and send it as an email to a friend. So we are looking for an era where computing will actually merge with the physical world. And of course, if you don't have any surface, you can start using your palm for simple operation. I'm here, I'm dialing a phone number just using my hand. Yep. The camera is actually not only understanding your hand movements, but interestingly, it's also able to understand what objects you are holding in your hand. What we are doing here is actually, for example, in this case, the book cover is matched with so many thousands of, or maybe millions of books online, and checking out which book it is. Once it has that information, it finds out more reviews about that, or maybe New York Times had a sound overview on that, so you can actually hear on a physical book as a review of a sound. Gave a famous talk at Harvard University. This was Obama's last visit last week to MIT. And in particular, I want to thank two outstanding MIT So I was seeing the live of his talk outside in just a newspaper. Your newspaper will show you live of your weather information rather than having updated like you have to check your computer in order to do that, right? When I'm going back, I can just use my boarding pass and to check, oh, my flight has been how much delayed. Because at that particular time, I'm not feeling of opening my iPhone and checking out a particular icon. And I think this technology will not only change the way, yes, it will change the way we interact with people also, not only the physical world. The fun part is like I'm going to Boston Metro and playing Pong game inside the train on the ground, right? And I think the imagination is the only limit of what you can think of when this kind of technology merging with the real life. But many of you argue, actually, that all of our work is not only about physical objects. We actually do lots of accounting and paper editing and all this kind of thing. What about that? And many of you are actually excited about the next generation tablet computers to come out in the market. So rather than waiting for that, I actually made my own, and just using a piece of paper. So what here I did is remove the camera, all the cameras, webcam, have a microphone inside that camera. I removed that microphone from that, and that just pinch that, like just make a clip out of that microphone, and clip that to a piece of paper, any paper that you found around. So now the sound of the touch is exactly getting me when exactly I'm touching the paper. But the camera is actually tracking where my fingers are moving.
You can, of course, watch movies. Good afternoon. My name is Russell, and I am a wilderness explorer in Tribe 54. And you can, of course, play games. Here, the camera is actually understanding how you're holding the paper and playing the car racing game. Many of you already must have thought, okay, you can browse. Yeah, of course, you can browse to any website. So you can do all sort of computing on a piece of paper wherever you need it. So, but more interestingly, I'm interested that how we can take that in a more dynamic way. When I come back to my desk, I can just pinch that information back to my desktop so that I can use my full-size computer. And why only computers? We can just play with papers. Like paper world is interesting to play with. So here I'm taking a part of a document and putting over here the second part of from second place, and I'm actually modifying the information that I have over there. Yeah, and then I'm saying, okay, this looks nice. Let me print it out, that thing. So I have a now printout of that thing, and now, so the workflow is more intuitive the way that we used to do before, maybe 20 years back, rather than now switching between these two worlds. So as a last thought, I think that integrating information to our everyday objects will not only help us to get rid of the digital divide, the gap between these two worlds, but will also help us in some way to stay human, to be more connected to our physical world. And it will actually help us not end up being machines sitting in front of another machines. So that's all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So Pranav, first of all, I mean, you're a genius. This is incredible, really. Thanks a lot. What are you doing with this? Is there a company being planned, or is this research forever, or what? So there are lots of companies, actually sponsored companies of Media Lab, interested in taking this ahead in one or other way. Companies like mobile phone operators. Kemst því miður ekki lengra með þennan fyrirlestur, smávegis eftir, en það hægt að klára hana fyrirlestur fyrir þá sem vilja á TED.com. Eða fara inn á vefinn netkennsla.is og það er kannski einfaldara að finna fyrirlesturinn þar. Fara inn á kennsluefni og það inn á TED og það opið. Nú, takk fyrir kvöld, verið þið sæl. Það er alveg klárt að últragloss hefur alltaf staðið sér best af öllum þeim bónum sem ég hef prófað. Þetta er frábært efni.